Nda kuyigiriza olwaleero trick egenda okuwa amaanyi ku buli mukazi. Genda beera tips 4 zengenda okuwa zigenda kuwa amaanyi oba okitegeera. So kindly subscribe to my YouTube channel. You won't miss any of my publication whenever I post. You'll be the first to watch. So mu video olwaleero bw'okola bino ebintu bikuwa amaanyi ku buli mukazi oba okitegeera. Era kino kimuleetera okubanga akulowoozaako, akukyesinga oba okitegeera. Almost tukiyita nti omukazi asobola okugoba lubeerera if you know or if you follow this procedure oba okitegeera. So let's get into the video. Waliwo kye tuyita grey area. Grey area kiki? Grey area kwe kubeera awo nga okiyina in your mind n'ogamba nti omukazi ono anytime okitegeera agenda kyuka. Buli lw'obeera mu grey area beera in your comfort zone oba okitegeera. Kwegamba omuntu ono omuyina ali mu bulamu bwo naye si wa lubeerera okitegeera. Si nti ente yali agenda beera mu bulamu bwo tagenda vaamu, no. Omuyina mu bulamu bwo yes mwala at that moment naye tagenda beeramu okitegeera. So ogenda kubeera naye nga you are enjoying the time with her. You are enjoying what you have at that moment okitegeera. Kye tuyita okubeera in a grey area. So buli lw'obeera mu grey area kikuyamba gwe obutapanikinga, obutabeera buli kaseera ng'omukyekingako mukwano ogamba otya ng'osirise nnyo, is everything okay, wanyigidde okitegeera. Buli lw'abatakebeddeko kwegamba gwe beera in grey area okimanya nti omukazi anytime asobola okyuka kuba nagamba there is nothing you can do to satisfy a woman. Tekiriyo, because women they love basing on their feelings and impulses. Ekimusanyusa kyagenda nakyo. Gwe ne bw'oba obadde ng'omuvugira mu helicopter ne wagiwa private jet nga gy'abadde talinyangako gwakuleka oba okitegeera. So abakazi bwe batyo gwe beera naye nyumirwa naye okitegeera. Olina okuba ng'oli ready kwegamba ng'oli ready for the outcome. Byonna ekijja kyanirize manya nti that is the condition now. You have to learn to live okitegeera in the situation eriwo n'omanya nti kati yembeera eriyo ezize ngenda ddiiringa nayo oba okitegeera. Obutabeera nidde obutamwesibako buli kaseera okulowooza nti ensi yo ku muntu oyo kwe yeetooloolera. There is a lot of things you can do. There is a lot of women you can vibe and have fun. Okay? Point number 2. Do not deviate okitegeera. Kiki ekitegeeza? Deviate oyinza okuba nga obadde okoze program n'ogamba tugenda laba movie oba tugenda laba mupiira oba tugenda gendako oba tugendako out with the boys okitegeera. Naye nga gw'olina omuwala gw'oswamye mugamba singa nkubira nga ne bino by'opulaninze ne bano obipulaninze lwakuba saawa ezo weebali oyagadde sisanyusa bakyaliiwo oba oluusi obadde otegese n'ogamba oba ogenda laba ku maama wo ogenda osiibeko eyo ku weekend omwana accidentally nakkubira essimu okitegeera. Now you are deviating your life okitegeera. Kati ogenda kyusa buli kimu ku lw'omuwala okitegeera. Naye nga jjukira oyo omuwala abadde tali mu program yo. So that is deviating your life. Deviate your life for her. Then it clicks in her mind nti akuyina 100%. Ye agenda kurelaxinga. Kuba woli toyina w'olaga kubanga ye amanya nti ono kakyera nge bwemukubira essimu byonna byakola abireka agirawo. Kyova abasajja abamu beera mu complaininga omuwala n'omubeererawo n'omuyirawo omubiri. Ye lwaki olowooza takuyirawo mubiri? You are deviating your life for her okitegeera. Yes, she's in your life, it is okay. Naye tagenda beerawo paka ekyo nnyo kiteeka mu mutwe. Kiki kye magambye wali mu kusooka nti olina obeera ready for the outcome. Bw'oba ogambye nti ogenda kukola kintu okitegeera. Nze bwe mba ssaawa yange ya kusoma omuntu mugambirawo ngenda kusoma oba ontegedde oba tontegedde tebinkwatako. It is my program now oba okitegeera. Kubanga obwo bulamu bwange we don't discuss about that. Mpozi nga nsonga ya bulamu onongamba oba ki mbadde nya awo nso kitegeera. Niwe manga kuba naawe oyina obubwo okitegeera. Bino mbadde mbikola nga tonajja. So bw'otandika odiviating obulamu bwo ku lw'omuntu then you are in danger. Fear of loss or the fear of losing her okitegeera. Abasajja mubeereyo nga gwe otya oyina okukutya kubanga omuwala omufiirwa okitegeera. Omukazi baba takubidde essimu olunaku olwo oba olowooza yakukyaye
otandika n'okumubuulira butyago omumisi nze ndi eno nze nasibitegeera leero wabuze nze sibitegeera lwoba nga okomplaininga n'omukazi takubidde essimu alwawo kuriplyinga oba oyagala reassurance you are acting you need reassurance akukakase oba oyagala ebigambo nga nze gwe bweka musajja wange ngenda kuzaalira abaana yeggwe bweka kasita otandika okuba nga olimu embeera ng'oyagala omukazi akukakase butya bwakwagala omaze omufiirwa kubanga omukazi ono ne bw'anaakola ebintu gw'oba oyagala akola ekintu exactly kifiitinge ne mind yo kyerowooza oba okigere so omukazi at that moment oba omaze omufiirwa kubanga owulira buli kaseera oyagala omubeere kujanda bampa ku bampa kigere so omukazi muleke agende bamukwane agaane yekka ne bw'aba nga agenze it is okay okigere osobola obeera omukazi oyo waatali naye asobola waatali kubanga tebabazaala mwembi omulabye buku ensonga esembayo number 4 kyetuyita non-react nagikolako mu video yange eri yasooka so non-react nagamba it is the power you have over yourself not the power you have over the woman nagamba nti example gye nsobola okuwa omukazi singa akeera nagamba fiiki olabika bulungi ng'osaze ekimpalaasi sala akawalaata oyinza okunyuma nentandika okakasa mwana nze bangamba zino zinyumira you are not confident you are reacting okitegeera just mugambe thank you for that advice naye njagala akaviiri kange kano toreactinze ku kikyayogedde osigadde n'ekyo ky'olina kozi omanyi okukola choice eri ebintu ebirungi gwe by'oyagala oba by'olaba nti ebikukolera you don't react oba okitegeera nze wano wondeese saagala wowana awantu wa layisi mugambe endeka naawe kana akafo kalungi ono bafumba emmere nungi gwogimanyi ne gundi golabika olina amaalo omujeregamukko nga bw'oseka oba okitegeera emmere yawo nogenda ginyumira nungi mulage nti kyewa omanyi kyokola kakati bebe kale tugende wa nze munaye nadde manyi wano ojja kwagalawo you are reacting okitegeera now she is controlling you ebigambo by'omuntu bwe banga bisobola okumuvinga okuva mu comfort zone yo oli ku ntoli gwagoba ye yalina upper hand in a relationship yakuba entoli gwe n'ogoberera omuntu ateekamu ekitono in relationship yasinga okufunamu kuba gwe ateekamu ekinene ng'oyagala omuntu ono omufune then kitegeeza gwe muddu obwekyegira kubanga omuddu awulira oyo gwakolera oyagala mu bino omugulira engoye olwesagambye mb'omukubaze surprise ye talina kyakuwa ye tateekamu gwateekamu relationship si gwe aba agifuga oba okitegeera bw'okeeranga omukazi n'omuwa n'abaako ye nga talina kyakuwadde pause when we give to a woman we are teaching them nti this is how things are nkuwa naawe nompa oba okitegeera cause love is action love si bigambo nkumisinga yegwe weka yegwe nze gwe ndaba yegwe nze bannange nkole ntya yegwe gundi wange ne bwakuyita amannya ag'akabaka gonna n'agamalayo nga talina kyakuwa ebigambo nabagamba teweesiga ebigambo bya mukazi wabula weesiga ebikolwa bye okitegeera so omukazi ajja kumanipulatinga oloze nti akwagala naye ng'akukoze don't react ku bigambo bye byayogera be comfort kitegeera n'ekyo ky'oli beera mu comfort zone yo bw'aba takyagala genda munaayi sikulinaako buzibu sigala nga bw'oli women are drawn to men who are confident kitegeera eri ekyo kye bali kitegeera gw'ojja okuma okwefaako n'okuba nga oli confident ng'okola life yo omukazi aba ayagala gye naye abeere part of your life abantu baagala beddiringa n'abo abalina ebintu ebyamaanyi bye bakola so saabo bakakyere so don't react stay in your comfort zone lekayo aveeyo mu comfort zone ye ajje wuwo you understand so fellas let's make sure that you watch this video see you tomorrow bye bye